Recordada? Okay. Hello guys, welcome back to another video. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா மணி 7:30 am ஆகுது. இன்னைக்கு நம்ம ஜாராவை சர்ப்ரைஸ் பண்ண போறோம். ஜாரா வந்து 6 மந்த்தா சாக்லேட் இல்ல பால் போட்ட எந்த விஷயமும் சாப்பிடுறது இல்ல. ஸோ டாக்டர் சொன்னாங்கண்டு. ஆனா ஜாராவை வந்து ஆரோவில்னு ஒரு இடத்துல போய் அழைச்சிட்டு போய் சர்ப்ரைஸ் பண்ண போறோம். ஆனா ஜாராக்கு இதை பத்தி தெரியாது. ஸோ லெட்ஸ் கீப் இட் a secret. So let's go. நாங்கள் Aurovilleக்கு வந்தாச்சு. Let's go check it out. Alright guys, Auroville main roadல இருக்கிற ஹோப் கேஃபேக்கு தான் நாங்கள் ஜாராவை வீகன் ஃபுட் சாப்பிட அழைச்சிட்டு போனோம். என்டர் பண்ணோன்னே it was absolutely stunning with such an amazing vibe and பயங்கரமாக க்ரீனாக இருந்துச்சு. So babe, you know how the doctor told you நீ வந்து you cannot have chocolate இல்லை பால் இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு. ஸோ எதுக்கு அதிரமா நான் Auroville அழைச்சிட்டு வந்தேன்? Because இங்கே தான் vegan chocolate இல்லை vegan dessert, vegan pizza எல்லாமே கிடைக்கும் இங்கே. Wow. So surprise. Right, and I see they have the vegan chocolate cake. Yeah. We should try that. We're gonna review everything vegan. So எல்லாமே நம்ம ஆர்டர் பண்ணுவோம் இப்போ. So let's see how it is. Okay, let's see. எதுக்காக you cannot have chocolate இல்ல பால் எதனால அப்படி? Yeah, this question was asked to me from like everyone that I meet. We have a 6-month-old baby and he is allergic to cow milk protein. So I can't have any food that has even a mild bit of dairy product such as milk powder or yogurt or butter or ghee and one thing that I found out is even chips, even basic biscuits have like milk solids in it. And especially இந்தியாவுக்கு வந்த அப்புறம் எனக்கு எந்த ஸ்வீட்ஸ் எந்த டிசர்ட்ஸும் சாப்பிட முடியாது. ஏன்னா எல்லாரும் எல்லா ஐட்டம்ஸ்லேயும் இது மில்க் or ghee இருக்கு. So I've been suffering. And then all this has planned this outing and he did his research and apparently in the restaurant vegan diet, Jain diet, vegetarian diet support panra. So let's try and see. They have a delicious looking chocolate vegan cake and I'm interested to check that out. So vegan da enna actually? Vegan sometimes gets mistaken for vegetarian, but vegetarian usually can have dairy products such as milk, ghee, yogurt, sometimes even egg. And vegan, clean, no animal produce involved. So no milk, no yogurt, no butter, no egg. So vegan is actually more of a lifestyle. So vegan இப்போ ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான மூவ்மெண்ட். ரொம்ப restaurants, cafeterias such as this one accommodate பண்ணுற vegan dietsக்கு. So even if you can't have cheese, you can't have milk produce, there are alternatives like almond milk instead of milk or cheese made with yeast or soya produce.
So lots of options. Being vegan does not limit you. It does take some time to look for a place that sells the items, and I'm glad that this restaurant actually facilitates that. ஸோ நாங்கள் எல்லாமே இட்டாலியன் குசின் தான் ஆர்டர் பண்ணோம். வீகன் பீட்சா, பாஸ்தா அண்ட் லசானியா அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் வீகன் சாக்லேட் கேக். ஸோ வாங்க டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். It's vegan pizza. Let's try it. Yeah. So good. It's like a salad on a pizza because it's mainly vegetarian, but it's nice. How's it? சீஸ் இல்லாமல் சரியில்லை. வீகன் நம்மளுக்கு ஒத்து வராதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் சீஸ் இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கு. ஃப்ரைஸே இவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கு. It's really nice, even the fries. So crispy. Yes. A bit easy. Nice. Iced coffee. Wow, that's really tasty as well. Sugar கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஆனால் very very yummy, பஞ்சியாக இருக்கு. ஸோ இதான் வீகன் பாஸ்தா. How is it? It's so refreshing. It's made with olive oil, so you can get that freshness. இது நம்ம இட்டாலியன் லசானியா. பார்க்கும் போதே சூப்பராக இருக்கு. How's it? ஃபர்ஸ்ட் டேஸ்ட் ஹல்வா மாதிரி இருக்கு. வெரி நம்ம திருநெல்வேலி ஹல்வா. ஆனால் ஸ்லோலியாக அப்புறம் கெச்சப் அந்த வேறு டேஸ்ட்லாம் வருது. சீஸோட டேஸ்ட்டு வெரி வியர்ட். திடீர்னு திருநெல்வேலி ஹல்வா மாதிரி அந்த டேஸ்ட் வந்தது. பட் வெரி நைஸ். யூஸ்வலி லசானியா வந்து சீஸியாக இருக்கும், ஒரு பவுலில் வைப்பாங்க துபாயிலலாம். ஆனால் இது வித்தியாசமாக இருக்குது. ஒருவேளை சீஸ் நிறையா போடுறதுனால வீகன் கேஃபேனால இருக்கலாம். ஆனால் உண்மையிலே நல்லா இருக்குது. Interesting. And then finally we got the spaghetti. Why are you eating that? A little bit sweet. It's okay. Not the best. Try a bit. நான் ரொம்ப சோகமாக இருக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு 6 months ஆக இருக்கு நான் ஸ்வீட்ஸ் ஏதாவது சாப்பிட்டு இல்லாமல். ரொம்ப டிப்ரெஸிங்கான லைஃப். பாலச்சு முடிச்சுங்களா? இல்லையே, ஒன்றுமே கிடையாது. ஒன்றும் இல்லை. கேட்பரி டைரி மில்க்கு நத்திங். என்ன வாழ்க்கைடா? என்ன வாழ்க்கை? Then of course Zara ரொம்ப காத்துக்கிட்டு இருந்த chocolate vegan cake and cheesecake for the rest of us. The vegan cake. It's alright. Takes some getting used to. But not bad. I wouldn't hate it. It's actually very nice. பூஸ்ட் மாதிரி இருக்கு. நம்ம பாலில் ஊற்றி குடிப்போம்ல அந்த மாதிரி. வெரி நைஸ். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சீஸ் கேக்.
உன்னோட கேக் நான் ட்ரை பண்ணலாமா? ஓகே கோ ஹெட். ஆனால் நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாது. Just a little. ஓகே ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். நான் 6 months சாப்பிடல. Oh my gosh. Is this what milk tastes like now? Wow. I want to dig in, but probably should listen to the doctors. ஓகே வீகன் கேக்குன்னு சொல்கிறாங்க. Yeah. அது என்னன்னு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஏன்னா நம்ம ஊருக்கு களிமண் இருக்கு. வீகன் கேக்கா இது? ஜெயிலில் வைக்கிற சாப்பாடு மாதிரி ஜெயில சாப்பாடு மாதிரி இருக்கு. பால் பட்டரு ஒன்றும் போடாமல் கேக்கா களியை போய் கொடுத்துட்டு